nta magambo mfite aka kanya ahagije ariko ndaza kuvuga. Murakoze cyane kubw'urukundo, murakoze kubwo gushyushya ahantu, murakoze kubwo kunyakira, murakoze cyane. Buri gihe ntangirana ikiganiro cyanjye ni ukwikoma. Uko kwikoma ni uko ngewe nigeze nsaba kuba mu motivational speaker. Yego ndavuga, ariko nimva cyane nkuvuga inkuru kuko angeze hose mbabwira inkuru. Ni inkuru y'umugore, umugore w'ubuzima bubi ariko bwiza bwamugize uwo ari we n'icyo ari cy'uyu munsi. Ni inkuru y'umugore ufite inzozi nini zituma abantu babona ko niba utekereza ko ubuzima bukomeye ukaba ugiye kubivamo, kuko utekereza ko ubuzima butari kukubera bwiza, ongera ubitekerezeho. Kuko niba utekereza muri ubwo buryo ko ubuzima butari fair kuri wowe, ni wowe uri kuba unfair ku bwawe. Ni inkuru y'umugore watumye abantu babona ko rimwe na rimwe ibibazo ntabwo ari byo binini, nitwe bato kuko tutabasha guhangana nabyo. Ni inkuru y'umugore waje kubona ko ibyishimo nyabyo bitaba mu butsinzi, bitaba mu mafaranga, bitaba mu bwamamare, biba muri wowe imbere. Ibyishimo bya nyabyo biba mu kwishimira ubuzima. Rero ndi hano kandi ngiye kubasangiza iyo nkuru y'uwo mugore. Iyo ni inkuru yanjye, inkuru yo kwishimira ubuzima. Gratitude. Ndagukunda nanjye, ndabakunda mwese. Nizerera mu mbaraga z'amagambo. Abantu benshi bavuga mbere yo gutekereza, ariko ngenza agaciro k'amagambo. Amagambo yagusenya, yagukiza. Amagambo yagusenya, yakwica roho yawe, ariko yanakiza roho yawe, yagusenya iteka ryose. Rero buri gihe nkunda gukoresha amagambo meza aho ndi hose. Babyita ibibi, nge nkabyita amahirwe. Babyita intege nke, nkabyita imbaraga. Banyita ufite ubumuga, nge nkiyita ufite ubushobozi mu bundi buryo. Babona ubumuga bwanjye, babona ubumuga bwanjye, nkabona ubushobozi bwanjye. Hari ibihe biba mu buzima bwawe, ibyo bihe bikaba bikomeye ku buryo bihindura DNA yawe. Ibyo bihe cyangwa se izo mpanuka biba bikomeye ku buryo bigusenya mu buryo bugaragara. Bisenya umubiri wawe ariko bigahindura roho yawe. Ibyo bihe biragusenya, biragusenya, ariko biguhindura, bigucuramo umuntu mwiza. Ibyo nibyo byambayeho, nibyo ngiye kubasangiza ibyambayeho. Nari mfite imyaka 18 ubwo narongorwaga. Ibi nibwo bwa mbere ngiye kubisangiza ku rwego rw'impuzamahanga. Nari mfite imyaka 18 ubwo narongorwaga. Ba mu muryango w'abantu bari conservative, ahantu umukobwa mwiza cyangwa se witwara neza atagomba kuvuga cyangwa se guhakanira ababyeyi be. Papa rero yashakaga ko nshaka umugabo. Namubwiye rero niba aribyo bigushimisha ndaza kubikora. Narabikoze rwose. Rwose ntago rwari urushako rwiza cyangwa se rushimishije.
nyuma y'imyaka 2 tumaze gushakana, ubu hashize imyaka 9, nakoze impanuka y'imodoka. Uburyo bumwe umugabo wanjye abaye nk'usinziriye, imodoka iratugusha, ariko we yashoboye kuvamo arikiza. Ni byiza ko yavuyemo, ariko njye nagumye mu modoka mo imbere. Nagize ibikomere bikomeye. Urutonde ni rurerure, ntimuze kugira ubwoba kuko meze neza aka kanya. Igufa ryanjye rya radiasi ryaravunitse ry'ukuboko kw'iburyo. Inkokora zari zavunitse. Amagufa y'intugu yari yashwanyaguritse. Imbavu zanjye zose zari zashwanyaguritse. Kubera uko kuvunika kw'imbavu, umwijima wanjye ndetse n'ibihaha byanjye nabyo byari byangiritse bikomeye. Sinashoboraga guhumeka. Sinashoboraga gukora ibikomeye ndetse n'ibyoroshye. Ntabwo nashoboraga kwikontorora. Niyo mpamvu nagombaga kwambara pampa aho nagombaga kujya hose. Ariko igikomere cyahinduye ubuzima bwanjye iteka ryose. Nk'umuntu n'uburyo niyumva uko kubaho bigomba kuba bimeze, ni igikomere cy'umugongo. Amagufa 3 yanjye y'urutirigongo yari yashwanyaguritse ijana ku rindi. Nabaye paralize ubuzima bwanjye bwose. Iyi mpanuka yari yabereye ahantu kure cyane mu ntara. Nta butabazi bw'ibanze bwari buhari, nta bitaro byari hafi aho, nta ambilansi yari aho ngaho. Nari ahantu kure cyane muri iyo modoka nimwo narindi. Abantu benshi baje kuntabara, bankoreye icyitwa CPR, ubu n'ubutabazi bw'ibanze. Bankura mu modoka. Igihe bari bankura muri iyo modoka, urutirigongo rwanjye rwacitsemo 2, rwarashwanyutse ijana ku rindi. Icyo gihe bari bazaga ngo, ese dushaka kumureka ahangaha, ese tumujyane hehe? Nta ambilansi iri ahangaha. Ariko icyo gihe hari jipe y'imodoka yari aho ngaho. Baravuze ngo reka tumushyire muri iyi modoka inyuma, tumujyane ku bitaro biri kure mu masaha 3 tuvuye ahangaha. Ndacabyibuka uburyo bantuye muri iyo modoka. Nari nashwanyutse ahantu hose. Banshyize mu jipe inyuma barantwara. Icyo gihe nibwo namenye ko igice cya 2 cy'umubiri wanjye cyashwanyaguritse cyose. Umubiri wanjye 1/2 cyari paralize. Byarangiye ngiye mu bitaro aho namaze amezi 2 n'igice. Bankoreye cyangwa se bambaze kenshi cyane gatandukanye. Abanshize ibyuma bya titanium mu maboko. Hari ibyuma byinshi bya titanium banshize mu mugongo. Niyo mpamvu abantu muri Pakistan banyita Iron Lady of Pakistan, umukobwa w'icyuma wo muri Pakistan. Sometimes I wonder how easy it is for me to describe all this all over again. Rimwe na rimwe nibaza impamvu binyorohera gusubiramo ibi ngibi buri munsi kandi nkomeza mbisubiramo. Ariko hari umuntu wabivuze neza aravuga ngo niba ushobora gusangiza abantu inkuru yawe nturire, bisobanuye ko wakize, you are healed. Those 2.5 months. Ayo mezi 2 n'igice mu bitaro yarakomeye cyane. Ntabwo ndibuze gukora hano inkuru kugira ngo misparing. Oya, byari bikomeye. Umunsi umwe muganga yaraje arambwira ngo, numvise bavuga ko washaka kuba umwartiste birangira ubaye umugore.
uza kubivamo birangira wibereye umugore, ariko mfite amakuru mabi kuri wowe. Ntabwo uzigera wongera gushobora kuba wapaintinga cyangwa se washushanya, watera irangi, gukora ibishushanyo, kubera ko inkokora zawe n'akaboko kawe byamaze kwangirika. Ntabwo byashobora gufata icyo igikoresho wakwifashisha. Naracecetse. Umunsi wakurikiyeho muganga yarongera agaruka arambwira ngo umugongo wawe warangiritse bikomeye, ntabwo uzigera wongera gushobora kugenda. Icyo gihe narahumetse byimbitse, ndavuga ngo ntacyo bitwaye. Undi munsi wakurikiyeho dogiteri arongera agaruka arongera arambwira ngo kubera ko umugongo wawe wangiritse n'ibyuma twashizemo, ntuzigera ushobora kubyara ukundi. Umunsi wari mubi cyane, ndacyabyibuka. Nabajije mama, kubera icyo ni njyewe? Icyo nicyo gihe natangiye kwibaza ku kubaho kwanjye. Ubundi kuki ndiho? Bimaze iki kubaho? Sinshobora kugenda, sinshobora gutera irangi. Yes, ibyo ntacyo bitwaye, ariko sinshobora kuba umubyeyi. Kandi abagore twifitemo iki kintu ko uba uri umugore tuzuye iyo nta bana ufite. Ngiye kuba umugore utuzuye ubuzima bwanjye bwose. Bimaze iki? Abantu bafite ubwoba ko ngiye kuzakora divorce. Ni iki kigiye kuzambaho? Kubera iki ngewe? Kuki ndiho? Buri gihe tugerageza kunyura muri iki kintu gisa n'umworera. Twese turabikora kuko tuba tubona urumuri imbere. Inshuti zanjye muri iyo situwasiyo yanjye hari uwo mworera, kandi nagombaga kuroringamo kuko nta rumuri rwari ruhari. Icyo gihe nicyo naje kubona ko amagambo afite imbaraga zo gukiza roho. Mama wanjye yarambwiye ngo ibi nabyo bizarangira. Imana igufiteho umugambi munini. Sinzi uwo ari wo, ariko ndabizi neza ko Imana igufiteho umugambi. Muri icyo gihe cya stress nyinshi n'agahinda no kubura ubuzima bwanjye, ayo magambo yari nka maji ku buryo yakomeje gutuma nkomeza kubaho. Nageragezaga guseka buri gihe, ariko byari bikomeye guhisha umubabaro kuko wari uhari. Ariko icyo nari nzi cyo nuko iyo nza kubivamo, mama nawe n'abasaza banjye nabo bari kubivamo. Ntabwo nari kukwihangana kubabona barira ku bwanjye. Nakomeje rero guhangana. Umunsi umwe nabajije musaza wanjye, ndabizi mfite akaboko kadakora, ariko ndambiwe kubona ibi bikuta bya hano mu bitaro bisa umweru biriho ubusa. Ndarambiwe kubibona. Ndashaka kubona ubuzima bwanjye bufite amabara atandukanye. Ndashaka kugira icyo nkora. Nzanira amabara, nzanira kamva ntoya. This is the biggest lie ever told to you. Iki nicyo kinyoma kirenze ibindi waba warabeshwe ngo hari indwara zidakira. Barasetsa, reka n'abamotari bakobye kuko ababimenye kare barabizi neza ko umunsi we na muganga gakondo uhita witandukanye n'ibitekerezo bipfuye nk'ibyo. Ese ufite inyatsi, uterwa n'amashitani, wabuze umugabo, jama, wabuze umukunzi, oya ngo wowe ubukwe bupfira kuri finale, ngo nta mutuzo kigira iwawe, mbese wowe niwe mwashakanye murapfakana kariya. Oya se, ibyo byabwenge byarakubase, barakubesha ni wabaswe, ahubwo nturamenya aho bikorerwa. Ntiwabuze imihango, wapi ngo wowe imihango irakubabaza, ngo niyo ugiyemo ntikama. Muganga kondo agusanga aho uri hose, uretse ahubwo inkoresho, oya nako igitsina cyawe ni gito bikagutera ipfunwe, amavangingo nta kiza. Oya barakuroze nawe uratuza,
uretse n'ibihuherano amahembe na nyabingi ubwe ntiyongera kugutinyuka. Wari uzi n'ikindi se? Gutsirika no gukongora inyatsi na karande nibyo bintu bimworohera. Ikibwa arakigarura. Ikirenze kandi agufasha kubona akazi. Ninde wakubeshye ko bisaba ibyamirenge ku ntenye ngo ugire amagara mazima? Umwijima wakuzonze, diabete na amibe kuza turasoka ku mubiri ntigukereze. Harya ninde bahu? Ihute shaka kuri 5G numwe rukumbi mu Rwanda kandi burya kumugana minga no gusigasira amagara yawe. Niba bavuga ubuzima gakondo bushingiye ku bimera ukwiye kumva muganga gakondo ukora mu mujyi wa Musanze. Singore kandi nimero tayari niyi. Ibyo kuburi hanze nabyo si ikibazo kuko DHL yazige. None se ahubwo uretse ko bakubeshe ko iyo ndwara idakira nawe ukabyemera, rata umenye ko kugana muganga gakondo ari ukubaho byuzuye. Until next time. So the very first painting I made was on my deathbed. Igishushanyo cya mbere nakoze nagikoze ndaho ngaho kuri icyo gitanda nsa n'uwapfuye. Where I painted for the very first time. Nibwo bwa mbere nashushanyije. It was not just an art piece or just my passion. Ntago byari igishushanyo cya art, oya nta nubwo byari passion yanjye. It was my therapy. Kwari ukwivura. What an amazing therapy. Mbega ukwivura gukomeye. Nta jambo na rimwe mvuze umutima wanjye agahinda karimo nagashyiraga hanze. I could paint my heart out. I could share my story. Nashoboraga gusangiza abandi inkuru yanjye. People used to come and say what lovely painting. Abantu bakundaga kuza bakavuga ngo mbega ibishushanyo byiza bifite amabara meza. Ariko nta muntu ashobora kubona agahinda kabirimo. Ni njye njyenyine washoboraga kubibona. So that's how I spent 2.5 months in my hospital. Uko rero niko namaze amezi 2 n'igice mu bitaro ndira. Never complaining or whining. Ntago nagombaga gukomplaininga. But painting. Narashushanyaga. And then I was discharged. Rero naje kuvanwa mu bitaro njya mu rugo. And I went back home and I realized that I have developed a lot of pressure. Nageze mu rugo nsanga nagize pressure ulcers, ni ibibyimba cyangwa se ibishute biza ku mubiri ku mugongo naho naryamiraga. Sinashoboraga kwicara. Nari mfite infection nyinshi mu mubiri wanjye n'amareje menshi. Rero muganga ashaka ko ngomba kuryama ku gitanda ndi straight ndambuye. Ntago ari amezi 6, ntago ari umwaka umwe. Nagomba kumara imyaka 2 imeze gutyo. Ndyamye gutyo. Mfungiye muri ako kumba kamwe. Ndebera mu idirisha. Nibwira ko hari umunsi umwe nzajya hanze n'umuryango wanjye. Tukishimira muri nature. Icyo nicyo gihe nabonye ko abantu bafite amahirwe. Ariko ntibabibona. Nicyo gihe nabonye ko umunsi nzashobora kwicara nzasangiza uyu mubabaro wanjye abantu bakabona uburyo bari blessed, ariko ntago bajya biha agaciro. Buri gihe haba hari imiryango mu buzima bwawe. Hari umunsi nongeye kuvuka ndanabyishimira ndabiserebura. Nyuma y'imyaka 2 n'amezi 2 igihe nari nshoboye kwicara mu kagare, niwo munsi nari mvutseho bundi busha. Nari ndi undi muntu musha. Umunsi nicaye mu kagare bwa mbere mbizi ko ntazongera gushobora kugenda. Ubuzima bwanjye bwose ntazongera gushobora kugenda. Nirebye mu ndorerwamo ndibwira nti ndacyabyibuka ibyo navuze. Ntago nshobora gutegereza ibitangaza ngo bizaze bitume nshobora kugenda. Sinshobora kwicara hariya mu nguni y'icyumba ngo ndire ngo ntegereze impuhwe zizava ahantu runaka. So nagomba kwiyakira uko narindi. Nagomba kwiyakira uko byambera kose byanga binoga. Icyo gihe nafashe iminwa yanjye ndayisiga. Ndongera mbikuraho
ndarira And I said, what am I doing? ndibaza ngo ubundi niba iki ndimo nkora. A person on a wheelchair should not do this. Umuntu uri mu kagare ntakwiye gukora ibi ngibi. What will people say? Abantu bazavuga ngo iki? Clean it up. Ndongera mbikuraho, Put it again. ndongera mbisubizaho. This time I put it for myself. Uyu munsi ninjye ubyishyiriraho, ninjye wisiga iminwa yanjye, Because I wanted to feel perfect from within. kuko nashaka kwiyumva perfect cyangwa se neza bivuye muri njyewe imbere. And that day I decided that I'm going to live life for myself. Icyo gihe nafashe umwanzuro ko ngomba kuba ubuzima nkanjye ubwanjye. I am not going to be that perfect person for someone. Ntagomba kuba umuntu perfect kubw'umuntu runaka. I No. am just going to take this moment Ngiye gufata aka kanya and make it perfect. nkagire perfect ku bwanjye. And you know how it all began? Mwamuzi uko byatangiye? That day I decided Uwo munsi nafashe umwanzuro ko ngomba kurwanya ubwoba. we all have fears. Twese tugira ubwoba. Fear of unknown. Ubwoba bw'icyo Fear of known. ubwoba bw'ibyo tutazi, ubwoba bw'ibyo tuzi, Fear of losing people. ubwoba bwo gutakaza Fear abantu, of losing health. ubwoba bwo gutakaza abadufasha, amafaranga. We want to excel in career. Dushaka gutera imbere muri kariyeri zacu, dushaka kuba ibyamamare, dushaka kubona amafaranga. Dufite ubwoba bw'igihe. So I wrote down Ibyo byose all narabyanditse, those fears. ubwo bwoba bwose. And I decided that I'm going to overcome these fears. Mfite mfata umwanzuro ko ngomba gutsinda ubwo You know bwoba what was bwose. my biggest fear? Mwamuzi ubwoba bukomeye nari mfite? Divorce. Divorce, gukora divorce. I couldn't stand this word. Ntabwo nashaka kumvira I ijambo. was trying to cling on to this person who didn't want me anymore. Nihambiraga ku muntu utari ukinshaka, ariko navuze ngo oya, I said no. I have to make it work. nashaka kubikora, nashaka ko bikomeza. This is nothing but my fear. Ariko umunsi naje kubona ko nta kirimo ahubwo ari ubwoba bwanjye, I liberated myself by niwo saying, munsi naruhubutse nawe ntuma bafuri. and I made myself emotionally so Icyo gihe amarangamutima yanjye natumye akomera, that the day I got the news that he's getting married, kugeza I nawe said, umunsi numvise ko yashatse undi mugore, that I'm so happy. namwandikiye ubutumwa ndabubwira ngo ndabyishimiye cyane kandi nkwifurije ibyiza. And he knows that I pray for him. Arabizi ko n'uyu munsi musengera. My biggest fear, number 2, Ubwoba bwanjye bukomeye bwa kabiri, I won't be able to be a mother again. ntabwo nzongera kuba umubyeyi ukundi. And that was quite devastating for me. Byari bikomeye kuri njyewe. But then I realized Ariko naje kubona ko children in the world, hari abana benshi muri iyi si badafite ababakira. there is no point of crying. Rero nta mpamvu yo kurira, genda ufate umwadobute. And that's what I did. Nibyo nakoze. I gave my name in different organizations, different Nafashe izina ryanjye ndita mu organization atandukanye no mu bigo birera imfubyi. orphanages. I didn't mention that I'm on a wheelchair, Ntabwo nigeze mbabwira ko ngendera mu kagare. dying to have a child. So I just told them that this is Muniba Mazari. Nababwiye ngo uyu ni Muniba Mazari, ndashaka kwadubuta umukobwa cyangwa umuhungu uwo ari we wese, icyo nshaka ni umwana. And I waited patiently. Nategereje nitonze. 2 years later, Imyaka ibiri ishize baje kumpamagara mu mujyi muto muri Pakistan. Barambwira ngo niwe Muniba Mazari, there is a baby boy. hano hari umwana mwiza w'umuhungu, Would you like to adopt? ese waza ukamwadobuta? And when I say yes, Igihe navuze ngo yego, literally feel the labor pain. uzi ko niyumvise nk'umugore uri ku gise. Yes, I am going to adopt. Navuze ngo nibyo, ngiye kumwadobuta. Ndaje mufate muzane mu rugo. And when I reached there, Nkihagera the man was sitting hari umugabo wari wicaye aho ngaho, from head to toe. yari ari kundeba andebera ku mano. Head, I kept thinking Mu mutwe wanjye naratekerezaga ngo that, oh my God, oh mana yanjye, he's going to say she's agiye on the kuvuga ngo wheelchair. uyu mugore ari kugenda mu kagare, She doesn't ntabwo deserve it. abikwiriye rwose. How is she going to take Azamwitaho gute se? And I looked at him and I said, do not Naramurebye ndamubwira ngo judge me because I'm on the wheelchair. ntunshire urubanza What kubera is ko it? ngendera mu kagare. Mwamuzi ibyo He yambwiye? said, I know you will be the best mother. Yarambwiye ngo ndabizi neza uzaba umubyeyi mwiza, mwebwe muri abanyamahirwe kuko mugiye kubana. And that day, Uwo munsi I was 2 years old. 2 yari afite imyaka 2 n'iminsi days 2. old, and today he's Uyu munsi 6. afite imyaka 6. You'll be
surprised to know another bigger fear that I had. muraza gutungurwa n'ubundi bwoba bukomeye nari mfite. It was facing people. ubwoba bwo guhura n'abantu. I used to hide myself. nakundaga kwihisha cyane. I was on bed for 2 years. namaze imyaka 2 mu gitanda. I used to keep the door closed. nahoraga mfunze icyumba. I used to pretend that I'm not going to meet anyone, tell them that I'm sleeping. nakundaga kwibwira ko nazahura n'umuntu ngo mubwire ko nsinziriye. You know why? muzi impamvu? Because I couldn't stand that sympathy that they had for me. kuko sinashobora kwihanganira impuhwe bangiriraga. They used to treat me like a patient. bamfataga nk'umurwayi. When I used to smile, they used to look at me and say that igihe nasekaga rimwe narasekaga bakambwira ngo you're smiling, are you? uri guseka are you okay? I was tired of this question being asked. nari ndambiwe kubazwa iki kibazo. urarwaye are you sick? A lady yesterday at the airport. ejo nahuye n'umugore ku kibuga cy'indege arambaza ngo are you sick? And I said, urarwaye? well, besides nabwira this, what is it? uretse umugongo wanjye ufite ikibazo meze Fine, I neza. guess. But those are really cute questions. Ibibazo byiza I cyane. used to feel cute when I was on the bed. ariko icyo gihe ntabwo byari byiza igihe nari ndi kuri cya gitanda. So I used to hide myself. rero nakundaga kwihisha Oh abantu my God, I'm not going to see that sympathy in their kuko eyes. sinashaka kubona abangiriye impuhwe mu maso yabo. It's all right. byose byari Today ntacyo I'm here ntacyo byari bitwaye. speaking ariko ndi hano nibwo ndavuga imbere y'abantu beza benshi bangana because batyo I have overcome kuko fear. nuko nashoboye gutsinda ubwoba. You know, when you end up being on the wheelchair, muzi ikiba iyo birangiye bagushyize mu kagare? it's the most painful thing. ikintu kibabaza kurushaho That's another fear that n'ubundi people on the bwoba wheelchair or the people abantu ba mu tugare physically able bahura have nabo. in their hearts, but they never share. I'll share that with you. ntabwo bakunda kubisangiza abandi ariko njyewe uyu munsi ndabibasangiza. Lack of acceptance. kutakirwa. People think abantu that they batekereza will ko not be accepted by the people because we ko batazigera bakirwa n'abandi bantu ko turi mu isi y'abantu bari imperfect ariko bari na perfect. So I decided that instead of starting an NGO for example, natekereje gutangiza NGO y'abantu bafite ubumuga nk'abakora ubuvugizi which I know will not ariko help. nari nzi ko nta kintu izafasha. I started to appear more in public. natangiye kugaragara cyane muri public. I always wanted to. natangiye gushushanya kuko nibyo nashaka gukora. I've done a lot of exhibitions. I'm Pakistan's first wheelchair-bound artist. I've done a lot of modeling campaigns.